Rama. I'm from 92. I'm class 92. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung. 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung. 4. What does involvement the conversation? Setelah di mana siapa yang terlibat dialog tersebut. 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name Muhammad Fahri Wahyu Pratama. You can call me Fahri. I'm from class 92. Memorizing word for 9. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung. 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung. 4. Who does involved in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aksanopal. My class 92. I will going to practice English memorization to second week of August 2020. 1. Where does the dialogue probably happen? Apa yang di mana dialog itu berlangsung. 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut. 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung. 4. What does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut. 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dilakukan pada dialog di atas. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Yasir Ibnu, class 22. Let's go. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung. What does involve in the conversation? Siapa yang terlibat di dalam dialog tersebut. What does the do in the dialogue above? Apa yang dilakukan pada dialog di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saka Gania. I'm from class 92. Memorizing for grade 9. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog tersebut berlangsung. 2. What is the purpose of the sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut. 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog tersebut berlangsung. 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut. 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Reza Sabila. You can call me Rahil. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung. Who does involve the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut. Who
What does she do in dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kamila Zaituni Hafizah. You can call me Mila. I'm from class 9-2. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Mutia Hamidah. I'm from class 92. 1. Where does the dialogue probably happen? Apa tujuan dari dialog tersebut? 2. What is the purpose of the sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the dialogue conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does inflow in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What does he do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sahira Badrupta Firdaus. You can call me Sahira. I'm from class 9-2, English memorization, the second week of August 2020. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 4. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan dalam dialog di atas? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sofatunida. You can call me Nida. I am from 9-2 class. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What does he do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Luna Safira. You can call me Luna. I'm from grade 9-2. Memorizing for grade 9, the second week of August 2020. 6. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 7. What's the purpose of sending the card? Apa tujuan mengirim kartu? 8. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 9. Who does in the conversation? Siapa yang terlibat dalam percakapan tersebut? 10. What does she do in the conversation above? Apa yang dia lakukan dalam percakapan di atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, my name is Septi Eka Handrani Darmawan. You can call me Septi. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog tersebut berlangsung? What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? Where does the conversation take place? Di mana dialog tersebut berlangsung? Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan dalam dialog di atas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Nabadani. You can call me Nisa. I'm from class 91 Rising for Greenland. The first week of August 2020. Where does the dialogue problem happen? Apa yang di mana dialog tersebut terjadi? What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? Where those conversation take place? Di mana dialog tersebut berlangsung? Who does influence in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nadia Nur Abdillah. I'm from class 92, memorizing for grade 9, the second week of August 2020. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What is she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan pada dialog di atas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Naila Octavia Putri from class 92, memorizing for grade 9. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog tersebut berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog tersebut berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa yang terlibat dalam dialog tersebut? 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dia lakukan dalam dialog tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Zahra Aulia Putri. You can call me Zahra. I'm from class 92. 1. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialog itu berlangsung? 2. What is the purpose of sending the card? Apa tujuan dari pengiriman kartu tersebut? 3. Where does the conversation take place? Di mana dialog itu berlangsung? 4. Who does involve in the conversation? Siapa saja yang terlibat dalam percakapan tersebut? 5. What does she do in the dialogue above? Apa yang dilakukan pada dialog di What is the topic of passage above? Apa topik dari bacaan di atas? The dialogue is meant to invite you to a meeting. Dialog di atas bermaksud untuk mengundangmu ke pertemuan. It is announced the student. Ini bertujuan untuk mengumumkan pada siswa. It is to inform people. Ini bertujuan untuk memberi informasi.